disbursement required at my bank because today I'm sitting somewhere where some construction work is going on. So hopefully you will be able to hear and understand uh, this voice in all in all. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. And we all are aware that Alhamdulillah in our session we have participants from local from Pakistan and from other countries as well. So what we do is that we will have the session in English and Urdu both. And in case any of our sisters is try to want to have some understanding in Urdu about any discussed point, so please do let me know by opening their mic or in the chat box. I will be regularly visiting the chat box as well. However, if I miss that you have responded or you have added in the chat box that please explain this section or this point in Urdu, so please let me know. First of all, as we have previously covered, that as a exercise and illustration, we will be discussing about Pakistan. And for our sister in other than Pakistan and who are not in the Islamic banking industry, recently last week being from Monday to Friday, in Pakistan there are two delegations who have visited Pakistan. One is from Malaysia and one is from Uzbekistan. You are very well aware, some of us are very well aware that Malaysia is a very well-versed, diversified Islamic banking hub, and there are products which are previously in practice there. However, what they want to learn is that in Pakistan there is huge conversion going on. There is huge conversion as per the amendment in the constitution that whole economy needs to be transformed by December 31st, 2027. That's why the Malaysian delegation, which comprises of some board member, some chairman Sharia board, the head Sharia governor, the head Sharia compliance, the senior executive from different consultancy firm, they visit Pakistan, and that was a group of 15 to 16%. They have visited different banks in which they have visited Mizan Bank, they have visited Habib Metro, they have visited Faisal Bank, they have visited State Bank of Pakistan. And what they want to learn is that they want to learn that how Islamic economy is transforming from conventional to Islamic banking. When they visited my bank, Habib Metro, so we have discussed and presented them the conversion strategy of Habib Metro, that what how we have converted within last 2 to 3 days, 2 to 3 years. That last year we have converted 91 branches. Before that we have converted 53 branches, and we have discussed something about our Habib Metro legacy. Same goes with Mizan Bank. That Mizan Bank also presented about different products, how Murabaha, how Istisna, how Salam, how Ijara, how Mission Musharka, and other financing products on the asset side, and the deposit product are working on. And as they are diversified and senior executive, so heard that they are, mashallah, very much deliberated on different products and services. Alhamdulillah, in Pakistan, that the Central Bank of Pakistan, the State Bank of Pakistan, and the SECP have very rigorously worked on the conversion side, and they have issued and they are issuing different circular, different instruction, different guidelines from time to time. The main core uh, backbone of the Islamic banking institution is the Sharia governance framework. Usually, people from conventional bank think that this is only the change of boards, only the change of names, only the change of terminologies which Islamic banking is doing. So that's why in Pakistan and different countries, the Sharia scholars have a very strong role. So in this regard, State Bank of Pakistan have issued the Sharia governance framework of Islamic banking institution, and the version which we are discussing from last time, inshallah, we will try our best to complete this Sharia governance framework in this class. In this section, in this Sharia governance, State Bank of Pakistan has covered, which we have discussed last time as well. They have covered 7 elements that the SGF and IBI shall at minimum cover the following. This is visible to you sisters, the screen
The SGF and IBI shall at the minimum cover the following. Can anyone confirm, please? Is it visible? The screen is visible, no? Okay. I hope along with Sister Anzur, other sisters are also available here, and Sister Dama also confirmed. So in the Sharia governance framework, we will have an overview of the Sharia governance framework. They have divided, the Standard Bank has divided 7 control departments, 7 control functions that they will work to strengthen the Sharia governance and Islamic banking system in the Islamic banking institution. First of all, there should be an oversight mechanism by the BOD. There should be an accountability of management and staff of IBA in implementing the Sharia governance framework. There should be an independent Sharia board. There should be a Sharia compliant department who should assist the Sharia board. There should be a very comprehensive, robust mechanism for Sharia compliance review, an independent internal Sharia audit, a product development department unit and responsible unit or department who is responsible for the development of new products. So sorry, there are 8 points, and the last one is the external Sharia audit. So in these 8 points, the Sharia State Bank of Pakistan, the central bank, has developed a robust mechanism that internally and externally this mechanism should be reviewed on a regular basis. And then, along with the possibility of board of directors for conventional bank, what the central bank has done is that they have introduced that the board of directors should also attend and undergo different Islamic banking training sessions, so that they should be available to their set, so that they should be have the capacity to understand what is the difference between the conventional bank and Islamic banking. Along with this, the central bank has enforced the responsibility of Sharia compliance mechanism with the Sharia with the board of director. The main co-responsibility lies with the board of director, and the Sharia board of the bank will assist the board of director in strengthening the Sharia compliance mechanism in any IBI. Like for banks, the Sharia governance framework was implemented by the central bank. Along with this, the SECP, Securities and Exchange Commission in Pakistan, who the companies are registered with SECP in Pakistan, they've also introduced and implemented the Sharia governance framework for companies, for public limited companies, for private limited companies. And like in Pakistan, the banks are required to appoint Sharia board. Along with this, if the companies are required to undergo the Sharia compliant mechanism and want to have the Sharia compliance certification, they should also have expertise of Islamic banking products, and different responsibilities lies with them as well. So last time we have discussed the responsibility of the board of directors. One of our sister has asked in last class that as the Sharia board members are also women, so uh, there are chances that they also have done some decision which may be incorrect or which may needs to be revised and updated. That's why, along with different controls, if you are if the point number 7 is visible to you, the central bank has introduced a self-assessment mechanism for the Sharia board member as well. Previously, there is no assessment mechanism for the Sharia board. However, if we see that in corporate governance, there is a mechanism for the board of directors that they should evaluate and assess what they are doing for the banking institution. That's why the Sharia board members are also senior management, though they are not, they are contractual basis, but they are not a part of the management. However, for their decision, they are accountable for the Islamic banking institution. They are accountable based upon their decision to the customer. That's why Central Bank, the State Bank of Pakistan, they introduced a self-assessment mechanism for the Sharia board as well. Previously, and last Sharia governance framework, this mechanism not in place. However, now from this year, and this is effective from 1st Jan 2025, the central bank introduced a self-assessment mechanism for the Sharia board members as well. Now I will explain
a little bit this in Urdu. So if any of my sister are miss some point, they will catch this as well. पहले जो शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क आए थे उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है कोई ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ था जिसकी बुनियाद पर शरिया बोर्ड की जिम्मेदारियों में से भी अकाउंटेबिलिटी वाला एक पहलू है। ये तो बात एक बहुत आम सी है कि जो फतवा दिया जाएगा जारी बात है जो बंदा फतवा देगा वो उस फतवे का जिम्मेदार होगा, लेकिन इंटरनली सेल्फ असेसमेंट का या सेल्फ रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एतबार से एक अकाउंटेबिलिटी का और असेसमेंट का प्रोसेस मौजूद है और पुराने ज़माने से वो इन प्रैक्टिस भी है, लेकिन शरिया बोर्ड मेंबर्स के लिए जिसमें चेयरमैन शरिया बोर्ड हो गए जो अब चेयरपर्सन कहलाएंगे शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के एतबार से, शरिया बोर्ड मेंबर्स के लिए और इसी तरह रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर है जो रेगुलर बेस पे डेली बेसिस पे बैंक के साथ काम करते हैं, उनके लिए असेसमेंट का मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। तो इस सेक्शन 7 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शरिया बोर्ड के साथ कंसल्ट करने के बाद इन तमाम का इंडिविजुअल बेसिस पे असेसमेंट का मैकेनिज्म बनाएंगे और फिर अगर इस मैकेनिज्म इसी साल से इफेक्टिव हो रहा है तो इफेक्टिव होने के बाद अगर इसमें कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको फ्यूचर के एतबार से रिवाइज किया जाएगा। इस निज़ाम को लागू करने का और नाफिज करने का मकसद ये है कि अमूमी तौर पर ये देखा गया कि रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर जो रोज़ाना के एतबार से रेगुलर एम्प्लॉयज का काम करते हैं उनका तो एक मैकेनिज्म मौजूद होता है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल या अप्रेजल के सिस्टम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अदर शरिया बोर्ड मेंबर्स का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता चेयरपर्सन के एतबार से भी और शरिया बोर्ड मेंबर्स के एतबार से। तो बाज़ दफ़ा इन चीज़ों की वजह से कुछ इबहम पैदा होता है, अवाम सवाल भी करते हैं, तो इस चीज़ को स्टेट बैंक ने रोबस्ट मैकेनिज्म के लिए सेल्फ असेसमेंट का एक मैकेनिज्म भी बना दिया। So, along with these all conditions, State Bank of Pakistan has introduced as well that there should be a diversity in the Sharia board. That some different there might be different school of thought. Likewise, we have in Pakistan there are different school of thought. So the central bank has said that in the Sharia board of any IBI there should be a diversified school of thought. The combination of the Sharia board should be diversified. Let's say if in Pakistan there are 3 to 4 or 4 to 5 school of thoughts, so the central bank want in each IBI, in each Islamic banking institution, the Sharia board should be a combination of different school of thoughts. However, as we are aware that in different school of thought there might be some lack of expertise, and that the Sharia board of different school, that the scholar of different school of thought might not have the Islamic financial matters capability and capacity. So there will be a challenge, however, to make an inclusive environment, to make a diversified environment. The central bank introduced that in each Islamic banking institution, the Sharia board, the composition of the Sharia board should be with different school of thoughts. Along with this, there is also a requirement which we will be discussing later on as well, that the central bank stated that the Sharia compliant department should also have some scholars from different school of thoughts. So this is all to have an inclusive environment in the Islamic banking institution as well, because there might be a question as public ask as well, that this Sharia board only have the authorities from one school of thoughts, not from our school of thoughts. Though we all are aware that just I have discussed as well that there might be they may not have the capacity and financial literacy of Islamic banking transactions. However, with the implementation of this condition, hopefully the future Sharia board member will be from different school of thoughts. Along with this, we all are aware that the board of director, the board of director, and each and every staff is responsible to implement the Sharia governance framework. In this regard, the central bank states that the role of executive management is very crucial, and the executive management shall ensure that all procedure, manuals, product program, structure, process flows, related agreement contract as approved by the SB are made available to and understood by everyone working in his or her group or functional area. First of all, like we have discussed in last class, that
suppose if we in Pakistan we have 22 institutions. 22 institutions are offering the Islamic banking products and services, in which 6 institutions are full-fledged who are offering only the Islamic banking products and services. However, 16 institutions are those who are offering the conventional products and the Islamic products as well. So sometimes people think that the institution who are offering the conventional products and the Islamic products, they are not Sharia compliant. So this is a lackness of their knowledge. This is a misconception, because in any institution who are offering and have a license from the central bank, and if they are a company have the license from the SECP for Sharia compliant company, and there is a mechanism as per the regulatory requirement, and upon the certification, the confirmation of that they are adhering the rules, they are giving the license. So in any institution, like in Pakistan, we have 22, as I have stated earlier as well, all the procedure manuals, all each and everything which is required to be offered is required to be approved by the Sharia board. So the executive management is responsible that before offering any product, they should share the documentation, they should share the agreement, they should share the policies, procedure, process flows, marketing collaterals, marketing registration with the Sharia board, and the Sharia board should review and approve those everything, each and everything. But in this clause which we have discussed right now, it was stated in the first section, first para, that the executive management is required that your subordinate should understand. What I am discussing is that before offering of the product, everything is required to be submitted to the Sharia board, and they are required to approve each and everything. This is another thing which I have discussed, because there are different conventional banks and different conventional banks who are offering Islamic banking products and services. But if they have the license from the central bank of any country, it means they are adhering the requirements based upon which the central bank of any country has given them a license that they can start the Islamic banking products and services. So in this regard, the additional point which we are discussing is that the central bank, the State Bank of Pakistan, has enforced that everything which is approved should be available and understood. Sometimes we are doing something and we are not understanding what we are doing. Sometimes we are doing as a habit, as an act, but we are not having the understanding. Okay, what is the meaning of this? That's why State Bank of Pakistan has said that everyone should understand, have the satisfaction, have the confidence in this, because they have to sell this product, they have to communicate this product to the customer. So if they are not satisfied, they have not have the understanding of this product or service, how they will sell. Just a brief in Urdu as well. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جہاں مختلف چیزوں کی کنڈیشنز لگائی ہیں، اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ایک ہماری غلط فہمی عوام کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی کنونشنل بینک اسلامک بینکنگ پروڈکٹ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فل فلیج بینک جو ہے نا وہ اسلامک ہے، باقی جو کنونشنل بینک ساتھ اسلامک کریں تو ان کی چیزیں مل جاتی ہیں آپس میں، وہ شریعہ کمپلائنٹ اس طرح نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کی ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ اسٹیٹ بینک کے جو لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس لائسنسنگ کے اعتبار سے آج کی تاریخ میں 22 ادارے ہیں جو اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر سے 16 ادارے ایسے ہیں جو کنونشنل بینک کے سیپریٹ ڈویژنس ادارے اور ان کے اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن بھی، جیسے بی پیٹ ہے اس کا سرات ہے، ایچ بی ایل ہے اس کا اسلامک بینک ڈویژن ہے، الفل ہے اس کا اسلامک بینک ڈویژن ہے، سنری بینک ہے اس کا اسلامک بینک ڈویژن ہے، نیشنل بینک ہے اس کا اعتماد ہے، اسٹینڈرڈ چارٹر اس کا صادق ہے، اینڈ سو آن. تو ان تمام انسٹیٹیوشن کے اندر بھی وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہیں، جس میں شریعہ بورڈ ہوگا، شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوگا، انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوگا، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوگا، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، بورڈ کی ذمہ داریاں ہوں گی. تو یہ تمام چیزوں جیسے ان تمام اداروں کے اندر جن کے اندر کنونشن بھی ہوتا ہے، اسلامک بھی ہوتا ہے، وہ پائی جاتی ہے، جس طرح فل فلیج میں اندر پائی جاتی ہے. لیکن اس سے اوپر کی بات جو ہے اس پہلے کلاس کے اندر، اس پہلے سیکشن کے اندر سینٹرل بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہی، وہ یہ کہی کہ ایک تو ہے کہ آپ کو تمام کنٹرول بلڈ کرنے ہیں، تمام چیزیں اپنے شریعہ بورڈ سے اپروو کرانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اویلیبل ہونا اور ان چیزوں کی جانکاری ہونا، اویئرنیس ہونا، انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک چیز کو عادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو اگر جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو اس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم وہ چیز کریں گے تو
لیکن ہم بادل ناخواستہ کریں گے، کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کریں گے، سیکشن کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے پہلے سیکشن کے اندر سینٹرل بینک نے کنڈیشن ڈالی کہ ایک تو چیز ہونی چاہیے، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مینجمنٹ کیا کرتی ہے، چیزوں کو آگے شیئر ہی نہیں کرتی ہے، کہ اگر شیئر کریں گے تو پڑھیں گے، علم حاصل ہوگا۔ تو ایک تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اس کا اویلیبل ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اویلیبل ہونے کے ساتھ ہر بندے کی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ اور the last point جو انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو ایڈوکیٹ ٹریننگ کروانی ضروری ہے، جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ اور شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ کرنی چاہیے۔ In the last point what we have discussed in Urdu and in the section 2.1 last 3 lines, it was stated that moreover every executive shall be responsible for arranging adequate understanding adequate training to his/her group employees in coordination with training department and city of the IBM. In Pakistan, we have seen that the central bank has enforced a condition that the branch banking staff or the Islamic banking windows, they should undergo a training of 5 days. 5 days once and 3 days refresher. However, for head office staff, support function, they have not limited or they have not restricted for any days requirement. But what they have stated is that the head office staff and other support function should have educate training. And you are aware that educate training, educate understanding is a very, very comprehensive words and very, very comprehensive term. It means if I will ask that you are working in Islamic banking institution, how the Sharia governance framework is implemented in your institution. If you are not aware, so it means that you are not having the sufficient knowledge, because the game starts from the Sharia boards, the approval from the Sharia board. Sometimes we have seen that the branch staff and different stakeholders are not aware of the role of the Sharia board, and if customer argue and customer ask from the bank staff that do you have any Sharia board who approve the product policies agreement, so they are totally unaware what is going on. So that's why the central bank has enforced and imposed this responsibility on the executive management. آخر میں جو بات میں نے تذکرہ کی کہ نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ہماری عوام جو برانچ کے اندر جو بینک کے اندر سٹاف ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے. What we have discussed in English, I will translate this in Urdu for clarity and understanding, please. This will be the same as we have discussed in English. So بعض دفعہ ایسا دیکھا ہم نے کہ بعض دفعہ عوام کے اندر اور بعض دفعہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور برانچ کے سٹاف اتنے زیادہ بعض دفعہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی. جیسے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ ایک ہمارا سیشن کے اندر خاتون نے بتایا تھا کہ شاید وہ لیکچرر اور شاید پی ایچ ڈی بھی ہیں، جو ملیشیا سے کی ہوئی ہے. تو اب ظاہر بات ہے ماشاءاللہ اگر وہ پی ایچ ڈی ہوں گی، اتنی ڈائیورسفائڈ نالج ہوگی، ملیشیا سے پڑھ کر آئی ہوں گی، اور وہ اگر کراچی کے کسی بھی برانچ کے اعتبار سے بندے سے بات کریں گی تو ان کی ٹیکنیکل نالج زیادہ ساؤنڈ ہوگی بنسبت ہمارے برانچ کے اسٹاف کے اندر. اب اس برانچ کے اسٹاف کو بعض دفعہ تو چیزوں کا معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. بعض بینکوں کے اندر اب برانچز کے اندر ٹیلر جو آپ نے کاؤنٹرز پہ دیکھے ہیں ان کے لیے یہ ریلیکسیشن کر دی ہے کہ اگر وہ 12 جماعت پاس بھی ہوں گے، انٹرمیڈیٹ بھی ہوں گے، تو لیکن ان کی نالج تھوڑی اتنی ہوگی وہ کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، کیش وغیرہ کر سکتے ہیں، تو ہائر کر لیا جاتا ہے. جس کی وجہ سے چیلنج یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر ان سے سوال چیز پوچھتا ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بینک آف پاکستان نے ان چیزوں کے بارے میں ڈالا کہ بھائی جیسے یہ چیز آپ کو کرنی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اویلیبل بھی کرنی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ایجوکیٹ ٹریننگ بھی دینی ہے. اور ایجوکیٹ ٹریننگ کا مطلب ظاہری بات ہے ایک بہت کمپریہنسو لفظ ہے، یہ ہر ایک آئی کیو کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. برانچوں کے اندر جیسے پہلے تذکرہ کیا ہے 5 دن اور 3 دن کی قید لگی ہوئی ہے، لیکن ادر سٹاف کے لیے ہیڈ آفس کے لیے ایڈوکیٹ کا لفظ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں جو وہ کام کر رہا ہے خاص طور پر اس کے بارے میں اگر اس سے پوچھا گیا اس کو نہیں معلوم، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نالج جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. لیکن پورے آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان ہو یا ڈفرینٹ کنٹریز ہو، اس کے اندر چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ ایوالو ہوں گی تو تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی بھی بینک کو جو لائسنس ملے گا پاکستان کے اندر ان اسپیسیفک اور ادر کنٹری ان جنرل، کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں وہاں بھی ایوالو ہو رہی ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ شریعہ بورڈ سے ریویوڈ اور اپرووڈ ہوتی ہے. ہاں اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں
कि आपके इल्म के एतबार से वो शरीयत नॉन कंप्लाइंट है, तो फिर आप उसके बारे में ये हक रखते हैं कि आप ब्रांच के बंदे को या किसी बंदे को कहें कि सर ये मेरी नॉलेज के एतबार से ये चीज़ सही नहीं है, आप इसका मुझे जवाब लेकर दे दें। तो ये पूरा एक प्रोसेस मौजूद है। Last point which I have discussed in Urdu is an additional point that in Pakistan we have revealed that the central bank has developed a mechanism that in case any customer asks any question, so they have the right to ask about the Islamic banking product and services. And in this regard, inshallah, we will be specifically discussing this Sharia governance memo as well. That in this regard, every question which is inquired by the staff, by any external party from the bank staff, the Sharia compliant department is required to have a review from the resident Sharia board member of that institution and then share the response with the customer. And this inventory, the question and answer needs to be recorded. So in case any order will ask that is there any question during the year asked from the customer, from any customer, they will share this inventory. So it means there is a very robust mechanism by the central bank, by the State Bank of Pakistan, to ensure that customers and the internal staff are satisfied. Then these all points we have discussed during the meeting. Zero tolerance should be the attitude should be a zero tolerance. Whenever the management refer any matter to Sharia board, they should provide complete information. What we have seen is that you want the favorable answer from the Sharia board member. So in case you will not provide the complete, comprehensive, inclusive knowledge to the Sharia board member to obtain any response, so it means if there would be a lackness in the response, in the opinion of the Sharia board member, the executive management and the management person representative will be held responsible. Because if you are not sharing the complete information with the Sharia board member and you are having the opinion with limited knowledge, or you are having the opinion with misrepresentation, so it means the opinion given on the misrepresentation and incomplete information, the relevant person will be responsible and the Sharia board member will not be responsible. That's why in point number 3, it was stated that the executive management and the bank staff is responsible to provide complete information. In the fourth part, the decision ruling fatwa of the SB, the Sharia board shall be binding on the IBI. It means that if the Sharia board member have given an opinion, so and the staff of the IBI state, Islamic Institute state that we are not bound to obey this rule. No, the regulator has stated that we are bound to obey and adhere to the regulatory requirement. So it means this opinion which is given by the Sharia board of any bank has the enforcement from the regulator as well. Then the constitution of the Sharia board member, at least there should be 3 members in any Islamic institution in Pakistan, and they should be unique. They should not be sitting in any other Islamic banking institution in Pakistan. And in case any Sharia board member is sitting on different bank, then the central bank state that the number of Sharia board members should increase. It means if there are 3 members and 1 member is sitting on any other bank, so their Sharia board will be comprising of 4 members, with 3 members unique and 1 member is sitting on 2 banks or 3 banks. The last thing which I have discussed in English, I will repeat this in Urdu as well. अब हर बैंक के अंदर शरिया बोर्ड जो है वो कम से कम 3 अफराद पर मुश्तमिल होगा, और उन 3 अफराद के मुश्तमिल होने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर एक बंदा 3 बंदे जो बैठेंगे, 3 शरिया बोर्ड मेंबर जो बैठेंगे, वो यूनिक होंगे, वो किसी और बैंक के अंदर पाकिस्तान में नहीं बैठेंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर वो किसी और इस्लामिक बैंक इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठेंगे, तो फिर उस बैंक के अंदर 4 मेंबर्स होंगे। और अगर कोई 2 मेंबर्स किसी और बैंक में बैठे होंगे, तो इसका मतलब है कि उनका एक यूनिक मेंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो है वो इसी तरह 4 मेंबर होंगे। 3 मेंबर्स में अगर तीनों मुख्तलिफ जगहों बैठेंगे, तो इसका मतलब उनके 6 मेंबर्स होंगे। तो इस वजह से अगर आप ये देखें कि मुख्तलिफ बैंकों के पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर या 6 मेंबर होने की वजह ये होती है कि वो डिफरेंट शरिया बोर्ड मेंबर वो मुख्तलिफ बैंकों में बैठे हुए होते हैं। उस मुख्तलिफ बैंकों में बैठने की वजह से सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 यूनिक मेंबर्स होने चाहिए। और 3 यूनिक मेंबर्स का मतलब है कि ये 3 मेंबर ऐसे होंगे जो किसी और बैंक में नहीं बैठे होंगे। तो इस वजह से जहाँ 5 मेंबर्स हैं, जहाँ 6 मेंबर्स हैं, तो
बहुत ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह यही है कि उनमें से बाज़ मेंबर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से सेंट्रल बैंक ने उसकी इजाज़त दी है। Now, the constitution of the SB and appointment of Sharia board member, there should be at least 3 members, along with important number, section number 3, it was stated that the Islamic banking institution may, in consultation with the Sharia board, also seek services of all engaged lawyers, accountants, economists, and such other professionals to assist and advise the SB member. SB on banking, legal, financial, economic, and institution. This State Bank of Pakistan has instructed because we have an understanding that not every Sharia board member have the capacity of understanding of accounting, financial accounting, and not every Sharia board member may have the legal background, may not have some economical capacity, financial capacity. So that's why the State Bank of Pakistan has instructed that in these cases where the Sharia board member does not have the legal capacity, does not have the financial accountancy capacity, they may seek to have some additional members in the board which have these expertise as well. But these members who are not Sharia scholars, they are accountants, they are economists, they are other professionals, will not have the voting right in the Sharia board members. Let's say if we are having 5 members in any Sharia board member, and 3 of them are Sharia scholars, and 1 of them is a legal counsel, legal counselor or lawyer, and 1 is economist, and they have kept this economist in the Sharia board to have the understanding that in case of financial accounting entry needs to be reviewed by the Sharia board with have a depth knowledge. So in all these cases, this economist, this legal counsel, this advocate will not have the voting right in the Sharia board because they don't have the capacity of the Sharia compliance, they don't have the capacity of Islamic banking in Sharia terms. Then the Sharia board will be appointed for 3 years, and this time the State Bank of Pakistan has introduced an additional condition that any Sharia board member will only stay 6 years in bank, and after 6 years they should have a cool-off period. They should leave the bank for 3 years, and after 3 years they may again join if the bank will hire them. The role of Sharia board member is that they should review and approve all the product policies, each and everything, market registration. They should not designate anyone that you may do works on our basis. In the point number 6, it was written that the internal Sharia audit reports and the internal Sharia compliance reports, the key findings, the key summaries should be submitted to the Sharia board, and then they will review and they will give their opinion, corrective action based upon which the relevant management, like executive management, is required to adhere all these conditions, all these corrective actions. In the 7th point again, which one of our sisters has asked last time, and I have discussed earlier in our earlier session, that in case the Sharia board is giving any opinion and they want to modify their opinion, they want to revisit their opinion, they should give the rationale why this opinion is given previously and why we are changing now. So you can see that the SB shall specify the procedures to be adopted for changing, modifying, or revisiting fatwa, ruling, and guidelines already issued by it. Something I have previously said that it is prohibited, and now after having a knowledge of that case, I will say no, this is not haram, this is halal, this is acceptable. So if previously I am saying that it is not permissible, and now I am saying this is halal, so it means I have to give the rationale and reason why I am saying this. Likewise, if previously I have said that this is halal and now I am saying this is haram and this is impermissible, so I have to give and I have to record the reason, the rationale of this for saying that this is haram or this is halal and so on. In the last one, the Sharia board member should not delegate anyone. This condition is implemented because it is a risk that the Sharia board member will not come to the bank on regular basis or as required, and they have given the power and they have given the authority to other professionals that we will not be coming and we will not be available. So you have the delegation, you will execute the transaction. Then the state bank has restricted this condition.
a little bit to discuss is that the یہ جو 8 کنڈیشن سینٹرل بینک نے کہی ہیں، یہ 8 کنڈیشن صرف کنڈیشن کہنے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تمام بینکوں کے اندر جو ہے افیکٹو ہے، انہیں کے مطابق کام ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں کے مطابق کام ہونے کے بعد یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو پریزنٹ کی جاتی ہے. اب اس کے اندر انٹرنل شریعہ آڈٹ کی رپورٹ ہو، انٹرنل شریعہ کمپلائنس کی رپورٹ ہو، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ شریعہ بورڈ کو دی جاتی ہیں. اسی طرح شریعہ بورڈ نے اگر کسی چیز کے بارے میں پہلے ایک زمانے میں فتویٰ دیا تھا یہ چیز حلال ہے ہے اور اب شریعہ بورڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، امپرمیسیبل ہے، تو شریعہ بورڈ کو چینج کرنے کا ریشن دینا پڑے گا، ریزن دینا پڑے گا، اور وہ ریکارڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر میں نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے اور میں کہوں یہ زبانی کلامی بات ہے. نو، دس نیڈس ٹو بی ریکارڈڈ، دس نیڈس ٹو بی ڈاکومنٹڈ، اور اس کے ساتھ اس کا ریشنل بھی ہوگا. اسی طرح کی مثال میں نے پہلے کسی کو حرام کہا تھا، حلال کہا، حلال کہا تھا، حرام کہا، تو ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوگی، ریٹن ہوگی، اور ایز پر پریکٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سینٹرل بینک، انٹرنیشنلی آڈٹ، ایکسٹرنلی آڈٹ اس کا ریویو کرتے ہیں، اس کو آڈٹ کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی بندہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو ڈیزیگنیٹ نہیں کرے گا. یہ اس وجہ سے اس کے وجہ سے کہا گیا کہ عمومی طور پر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شریعہ ممبر اگر بینک کے اندر نہیں آ رہے، اویلیبل نہیں ہے، تو کسی کو ڈیلیگیٹ کر دے کہ جی آپ ہمارے بہاف پر کام کر لیجیے گا. تو سینٹرل بینک نے اس کے اوپر دستخط لگا دی، ریسٹرکشن لگا دی کہ نہیں، کوئی بندہ بھی اپنے جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا. Answer the full form of IBI. Sorry, I have seen this after 20 minutes. Islamic Banking Institution. So, can we have a recap what we have discussed till now? سسٹر انزم آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں کچھ ریکیپ. یس انزم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو ابھی ہم نے اسٹارٹنگ سے پہلے تو ہم یہ جانا کہ پہلے جو شریعہ گورننس فریم ورک ہوتا تھا اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکینزم نہیں تھا، لیکن اب جو ہے چیئر پرسن جو شریعہ بورڈ کے چیئر پرسن ہیں اور جتنے بھی ممبرس ہیں ان کی اسسٹنٹ کا ایک میکینزم بنا دیا ہے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں گے وہ. اس کے بعد ہم نے جانا کہ پاکستان میں 22 انسٹیٹیوٹ ہیں اور جو اسلامک پروڈکٹ پرووائڈ کریں، لیکن ان میں سے 16 ایسے ہیں جن میں سے 6 جو ہیں وہ کنونشنل اور اسلامک پروڈکٹ دونوں دے رہے ہیں. تو عوام میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنونشنل اور اسلامک پروڈکٹ دونوں دے رہے ہیں تو اس میں پھر اسلامک پروڈکٹ جو دے رہے ہیں یعنی جن کی اسلامک بینکنگ کی برانچز ہیں تو ان میں کوئی شریعہ کمپلائن ادارے نہیں ہوتے یا ان کا کوئی شریعہ بورڈ ممبر نہیں ہوتے ان کے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق وہ ادارے جو کنونشنل اور اسلامک پروڈکٹ دونوں سیل کر رہے ہیں تو ان کے بھی ہر پروسیس اسی طرح ہی گزرے گا جس طرح جو مکمل اسلامک ادارے ہیں ان میں جو ممبر بنے ہوتے ہیں جو ان کا پروسیس ہے اسی طرح ہی ہوگا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ شریعہ بورڈ جو ہوتا ہے وہ ہر پروڈکٹ کا ریویو کرتا ہے، اس کے بعد سینٹرل بینک جو ہے وہ لائسنس ان کا اپروو کرتا ہے. تو اس کے لیے سینٹرل بینک نے یہ لازمی مطلب نیسیسری کر دی ہے کہ ہر پروڈکٹ کا اویلیبل ہونا بھی ضروری ہے اور صرف اویلیبل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جو پروڈکٹ ہے اس کا انڈرسٹینڈ ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہے کہ اگر شریعہ بورڈ ممبر کو کسی اور بینک، اگر شریعہ بورڈ کے تو ویسے تو 3 ممبر لازمی ہوں گے اور وہ 3 ممبر یونیک ہونے چاہیے یعنی کہ وہ کسی اور بینک میں نہ ہوں. لیکن اگر ان کیس کسی بینک میں ایسے شریعہ بورڈ ممبر ہیں جو کسی اور بینک میں کے ساتھ بھی وہ منسلک ہیں تو پھر اس بورڈ کے ممبر کی تعداد جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. یعنی اگر ایک یونیک نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر وہ 4 ہوں گے، یا اگر 2 ایسے ہیں جو یونیک نہیں ہیں تو پھر اس طرح 5 یا 6 اس طرح انکریز ہوتی جائے گی. ہاں ٹھیک ہے سر. جی سسٹر گلتانہ، any addition from your side? Are you there, Sister Gultana?
Zara Zaidi, are you there? Sister Hawa Sakta 80. Sister Janki. Yes, please. Make your mic and please some additional points. Sister Azul have, mashallah, very comprehensively covered different points. Only 2 to 3 points left. However, as she has stated in Urdu, so you may cover what you want to do. Yes, Sister Janki. Okay, Sister Hawa. No issues. Sister Mamuna Fati. I hope you all are listening, though, and understanding as well. Sister Shabizara, I think you were not in the last class, but if you have attended today's class from the beginning, can you share something in English or Urdu as you are convenient, comfortable? जी आवाज आ रही है, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन we can listen to you. सॉरी सर, मैं अपने पॉइंट पर तो रिप्लाई पॉइंट पे हम एंड में से ऐड करना चाहूँगी। अभी मैं कुछ शायद ना नहीं बोल पाऊँगी। चलिए, कोई इशू नहीं है. Anyone else? Basically, the purpose of this session is not only to have a session for the sake of session only. The purpose of this session is to have the financial literacy within women. As I have earlier stated in the last session that I have pledged at the International Women's Day that I will start something for women only, and I will have some sessions for women, female students, female students, that what we have discussed. So no issue, Sister Janki. Sorry I couldn't respond. I was having trouble with my phone. You can write as well, Sister Janki, any points, any bullets, or either you may confirm that yes, I am understanding what we are discussing. Because as I have stated earlier, that in the last week, international delegation have visited Pakistan, because Pakistan is a very diversified, very inclusive market, and the things which are going Islamic banking institutions in Pakistan are not in practice in different banks. So can you please confirm that what we have discussed, you people and you sisters are having an understanding, or we are going very fast? Because we have to cover, this course is only for 1 month, and what we want to do is that you have a very basic understanding that the institutions offering the Islamic banking product services are compliant. So if we will cover in today's session the Sharia governance framework, we will be slightly discussing the deposit products in the next session, and the some financing products in the last session. So I think what we are discussing these 2 sessions, all of you are having a basic understanding. Can you please confirm in the chat box yes or no, or we should have a slow frequency? तो सर अच्छा जा रहा है, समझ भी आ रहा है और स्पीड भी कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, so it's fine.
Sister Janki, Sister Adama, if you are there. Sister Mamuna Fati, you are from Pakistan or you from any other country? Okay, Sister Janki. Sister Janki, in the next class, what we will do is that we will have a 5 to 10 minute session from your good self from Ghana and Gambia. That what is the practice in Ghana and Gambia? And we assume that you will be able to describe some practices of Ghana or Gambia, that you have the governance framework there is available or not, you have the structure of windows or separate Islamic institution there, you have the mechanism of the Sharia board there, or you have the mechanism that one Sharia scholar would be will stay in the bank in the institution from the whole day, and it will advise all the staff of the bank about the queries and give opinions and so on. Ajay, we will start. It's 2:57. Uh, so now we will be discussing that the Sharia board meeting quorum in minutes. This section is included in the Sharia governance framework, and it reflects that the central bank wants that each and everything which is given by the Sharia board, which is opined by the resident Sharia board member, should be documented. All the policies, all the procedures, all the agreements which are reviewed and approved by any of the Sharia board members should be documented. Number one. Number two is that all the decision given by the Sharia board member should be consistent, should be with the majority. It does not mean that if we are having a Sharia board of 3 members and 2 members are against one product and 1 member who might be the chairperson as well, but will be having any adverse opinion. So in case the opinion and the product will be approved with the majority consensus of the Sharia board. This reflects that the central bank knew that the public and the customers wants that everything which is reviewed and approved by the Sharia board of the bank should be documented. So everything which is reviewed and approved by the Sharia board will be documented in the minutes, and all the auditors, internal auditors, external auditors, the central bank came and review all these documentation. And like we have discussed that in case if any Sharia board has previously given that this product is haram and now they are saying this is halal, or previously they are saying that they have said that this is halal and now they are saying this is haram. So they should give to say to the opinion, the rationale, the reason should be documented in the minutes. That's why when I am giving opinion in my bank, I say to different my staff that please be cautious while writing an email to me, because what you will write will be documented, and based upon your email, what I will give the opinion should also be documented. So the question from your side and the answer from my side will be documented and recorded, and all these opinions which are given by the Sharia board member are ratified in the subsequent Sharia board meeting, and then will be forwarded to the central bank and in different order upon inquiry. This is all what we have discussed, that there should be a comprehensive mechanism available. And point number 8, you will see that the SB shall ensure to cause that minutes of a meeting are properly recorded, incorporating necessary details of all deliberation, decision, ruling, and fatwa issued along with the rationale and difference of opinion or dissenting note if any. Further, the minutes shall be signed by all the SB members who attended the meeting, and the copy thereof be provided to each member of the SB. This is only for the control purposes. That's why the central bank has said that everything which is discussed, every deliberation which is discussed between the Sharia board members should be documented, and based upon which the opinion is provided. The independence of the Sharia board, sometimes people think that there is an influence of the management on the Sharia board. So to clarify and to satisfy the public, there is a mechanism independent of the Sharia board, and they give an undertaking and declaration to the management and the external auditor that they don't have any influence by any management, and they are very open to give their opinion that if they are influenced by any management or any senior management official. Then we have discussed in the last class as well
Pakistan, as per the regulatory guideline, there should be 4 meetings between the Sharia board member. In each quarter, there should be 1 meeting. So it means in a year, each quarter, 1 meeting, and so 4 meetings. And between the Sharia board and the BOD, there is a requirement that they should meet twice in a year. After December 31st, the meeting which is conducted between the board of directors and the Sharia board, this is called the annual Sharia board report, and this annual Sharia board report is published in the annual accounts of any Islamic banking institution. So there are 2 meetings between the Sharia board and the BOD, and there are 4 meetings minimum. There are 2 meetings between the Sharia board and the BOD, and there are 4 meetings between the Sharia board themselves. And all are recorded, all deliberation, all opinion, everything is recorded, documented, and everything is then submitted to the Central Bank of Pakistan to have a very robust control mechanism. Then again, misconception in Pakistan is present, is that the people think that the Sharia board member does not came to office, and the Sharia board member only visited to office for 2 to 3 hours. So in this regard, the central bank has separately identified the role of the resident Sharia board member and given very additional requirements, which we can see in these six points. That the resident Sharia board member is likewise working as a regular employee. He come to office from 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, what is the official time in any country and in institution. And everything which is in practice in process by the Islamic banking institution in products and services, that is reviewed by the resident Sharia board member. And then again, the responsibility lies with the management, and what we have discussed previously with the Sharia board as well, that the executive management is required to provide each and every information to the Sharia board for asking any opinion. Likewise, if they want to ask anything from the resident Sharia board member, they should provide comprehensive knowledge, comprehensive information to the resident Sharia board member. This was again repeatedly stated because we have seen that sometimes there are chances that people want to obtain a favorable response. So in case they are not giving the complete information to the resident Sharia board member, they are not giving the complete information to the Sharia board. Based upon that incomplete information, or based upon that misrepresentation from the management, if the opinion given by the Sharia board, if the opinion given by the resident Sharia board member is not Sharia compliant, the management will be held responsible because the opinion was given based on the information provided, and if the information is incorrect, if the information is incomplete, the opinion provider is not responsible, the information provider is responsible. And just we have discussed in previous lectures that everything is documented. So in case any incomplete information or question is provided to the Sharia board member, this is also documented. And the opinion is also documented. So in case the opinion, the question is not clear, and based upon that unclear question, if any opinion is provided that is questionable, so it means person asking for the question is responsible and responsible. Just in Urdu, please. Previously, what we have seen, हमने ये देखा है कि sometimes ऐसा होता है कि मुख्तलिफ फतवा, मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो पब्लिक में आते हैं. एक तो होता है कि नॉर्मल जो हमने देखा है कि फोटोशॉप में से एडिट होता है और फिर हम कहते हैं कि तो फोटोशॉप से एडिट हुआ है, ये मुफ्ती साहब ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हमने ये देखा है कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि लोग मुफ्ती साहब को पूरी बात नहीं बताते, और एक समझा जाता है कि मुफ्ती साहब को पूरी बात बता दी जाएगी तो मुफ्ती साहब का ओपिनियन इस बारे में हक में नहीं आएगा. तो लेकिन जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि अगर ऊपर की शरीय बोर्ड को चीज़ें बताने के एतबार से और रेजिडेंट शरीय बोर्ड मेंबर के बताने के एतबार से, अगर मुफ्ती साहब को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, अगर शरिया बोर्ड को या रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर को किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से, ये गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, ये मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से मुफ्ती साहब ने कोई गलत ओपिनियन दे दिया, तो ओपिनियन देने की जिम्मेदारी जो है वो मुफ्ती साहब से ज़्यादा उस मैनेजमेंट के, उस फर्द के ऊपर आएगी जिसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी या जिसने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी, और जिसने ये सोचा कि अगर मैंने मुफ्ती साहब को सारी बात बता दी तो फिर मुफ्ती साहब का जो ओपिनियन है इसके हक में नहीं आएगा. और जैसे मैंने तज़किरा किया कि
शरिया बोर्ड की पूरी जो चीज़ें होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और वो उसको रेटिफाई करना पड़ता है क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर। इस वजह से जो सवाल पूछने वाला है उसकी चीज़ भी डॉक्यूमेंटेड होती है और जो जवाब दिए उसकी भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। और हमारे यहाँ फतावा के अंदर उमूमी तौर पे लिखा जाता है, हम बैंकों के अंदर तो नहीं लिखते, लेकिन ये कि मज़कूरा 12 सवाल की बुनियाद पर। इसी वजह से आमतौर पर मेरी आदत ये है, जब मैं अपने बैंक के अंदर काम करता हूँ तो लिखता हूँ ओके बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, ओके एज रिक्वेस्टेड रेफरिंग द बिलो ईमेल एंड सो। इसकी वजह ये है कि जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल के मुताबिक जवाब दिया जा रहा है। अगर सवाल के अंदर इबाहम पाया जा रहा है, अगर सवाल करने वाले के दिल में कोई ऐसा कीना था या उसने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो we have discussed that the statement has stated very clearly that while seeking the response and opinion from the Sharia board member or resident Sharia board member who is working from day to day on daily affair basis, the responsible person who is asking from the Sharia board member or from the resident Sharia board member should provide all the necessary information. In the 4 points, what we have, we may see that review responses to Sharia-related queries of IBI's client regarding IBI's product and service as submitted by Sharia compliant department. Sometimes we have seen that in case any customer visit to branch, in case any customer have a call on the call centers and they ask something about the Islamic banking product and services. So if the relevant stakeholder in the branch, the relevant stakeholder, the relevant call agent knows completely knows the base of the product, they can individually respond to them. However, in case they don't have the knowledge, they don't have the capability of giving and providing the information to the customer, then State Bank said, the central bank said that then they should, before responding to the customer, they should coordinate with the Sharia compliance department, and a response needs to be prepared under the consultation with the residential group member, because this is a reputation risk for the bank that if they are responding to any customer and the information is not accurate and the opinion not accurate, this will hit the reputation of the bank. That's why central bank said that in case of any query from the customer, the query should be shared with the Sharia compliant department, and the Sharia compliant department will coordinate with the resident Sharia board member, and the resident Sharia board member will review responses to Sharia related queries of IBI's clients. This is not a general case. You will ask that if you will do likewise, this will become a this will become cumbersome. No, these are those queries for which the branch staff or the call agent are not aware. However, in case they are aware of the Islamic product and service of the institution, they may spontaneously respond to the customer. However, in case those queries are very technical and very critical, then they should not respond to the customer, they should not respond to the client, they should coordinate with the Sharia authorities of their bank, and after review of the authority, they should respond to the client and customer because this will might be a reputational risk. Then the resident Sharia board member, sorry for the noise, I earlier said that today I'm sitting in some place and there will be construction work going on there. Then the resident Sharia board member should coordinate with the internal department to design training sessions and everything which is opined and approved by the resident Sharia board member will be ratified in the quarterly meeting. So the first control which we have discussed is the oversight mechanism by the BOD. The executive management is accountable, the resident Sharia board member, the resident Sharia board member. Now, the Sharia compliant department, again, the Sharia compliant department should have different scholars, and you will see that the SCD shall have at least 2 qualified Sharia experts other than RSBM from different school of thought. This is also a new clause that the central bank is. Again, this is a new clause. I have to stop for 2 minutes because there might be some noise and
So in this clause, Sharia compliant department, again, this is also additional control which is present in all the Islamic institutions which are providing the products and services. And in this revision of Sharia governance framework, the Central Bank of Pakistan, the Central Bank has said that there should be some additional Sharia experts and Sharia scholars from different schools of thoughts. In Pakistan, there are different schools of thoughts present. So the central bank wants that for financial inclusion in the country, there should be different school of thought scholars in the Sharia compliant department as well. So the job responsibilities of the Sharia compliant department is that they are the conduit between the management. They are the conduit between the management and the Sharia board, and uh, they will have a review mechanism. The review mechanism is for the branches as well, from the Islamic banking windows as well, for all the function, all the department as well. Then everything which is with the corrective action provided by the standard. I'm audible. I can understand the noise at the back of my. However, you can understand what I'm saying. The enforcement of the Sharia audit report is also the responsibility of the internal Sharia audit. The training and Sharia compliant department, this is also a responsibility that the Sharia compliant department should facilitate the training department and with the relevant management to have some regular Islamic banking session on regular basis. Then the control which we discussed in the earlier first slide, there should be a product development department that should prepare different Sharia compliant innovative products. Then an additional control is not present in the internal audit department. Then there should be an internal Sharia audit unit as well, and this will they will review and they will share their audit report with the Sharia board member, and the Sharia board member will provide their corrective opinion and their opinion corrective action. Then these corrective actions and opinion will be provided to the BOD, and the BOD, the board audit committee will see that the opinion and corrective action provided by the Sharia board of the bank should be implemented on all the opinion should be adhered as opined. Then another additional control in the Islamic institution, all in all, is the external Sharia audit. And external audit is the responsibility in conventional bank. However, the banks who are offering the Islamic banking products, they are required to have the external Sharia audit as well. And this external Sharia audit report as of now is not published in the annual account. However, there might be after some years, the central bank may say that the external Sharia audit report is also required to be published in the annual accounts. Conflict resolution in case of any difference of opinion between an RBI and the SBB assessment team. As we have seen that what are the controls, board oversight mechanism, accountability of executive management staff, presence and appointment of the Sharia board, presence of the resident Sharia board member, internal Sharia audit, external Sharia audit, and the external Sharia audit and the Islamic banking inspection. So, State Bank of Pakistan, the central bank, on annual basis, or after 3 years, inspect and have the inspection of the Islamic banking product and services as well. So, what is written in this in conflict resolution clause is that in case any inspection team came from the central bank and review and provide some opinions, and there is a difference between the IBI, the Islamic Banking Institution, and the SBB assessment team. So what will be done? So they say that it may escalate the case to the SAC. SAC means Sharia Advisory Committee. Likewise, in banks, there is a Sharia board, and in the Central Bank of Pakistan, the State Bank of Pakistan, there is a Sharia Advisory Committee, in which there are different Sharia scholars, Sharia chairperson is present. So in case of any disagreement between the Islamic banking institution and the SBB assessment team. Let's say the Islamic banking institution is saying that our product is reviewed and approved by the Sharia board. However, the SBB assessment team states that no, we are having an opinion that this product is not Sharia compliant, this product needs to be discontinued.
So in this case, there is a conflict between the assessment team, State Bank assessment team, and there is a conflict and disagreement between the bank. So what to do? State Bank said if deemed appropriate by State Bank of Pakistan, it may escalate the case to the Sharia Advisory Committee or SBB for consideration and decision. Similarly, in case of a difference of opinion between SBP and IBI on Sharia conformity of IBI product, SBP shall refer the case to SAG of the SBP for consideration and decision on the issue of the Sharia permissive settlement. Thirdly, the SB of the IBA may also refer Sharia issue to SBP. So let's say the Sharia board of the bank see that there are different confusion in this new product, and before offering, when we seek guidance from the Sharia Advisory Committee or SBP, they can refer the State Bank of Pakistan that the bank is required to offer this product. We have reviewed this product, but we want to have the guidance of the Sharia Advisory Committee of the Central Bank of the State Bank. So the case may be referred to the Sharia Advisory Committee of the SBP as well for any decision and any guidance as well. Then the competence we have discussed. In this competence clause, you can see that an IBI shall ensure that all its key executives, including head of credit, marketing, operation, treasury, and risk management, other employees, including PMs, branch manager, relation manager, etc., and other frontline staff, have adequate understanding of Islamic banking and finance and are able to appreciate and understanding inherent and reputation risk of Sharia non-compliance. What we have discussed earlier, that in case any query is raised from the branch staff, so if they are very well aware of the response of the query, they may directly respond. However, in case they don't have the clarity of the response, they may coordinate with the Sharia Compliant Department, and the Sharia Compliant Department may seek guidance from the resident Sharia board member. So that's why this is written here, and reputational risk of Sharia non-compliance. So if all these banks, departments, senior executive management will not undergo the adequate understanding, they don't go into adequate training sessions, they might not have the adequate understanding. That's why State Bank of Pakistan has stated that for branch staff, once for 5 days and on annual basis for 3 days. However, for the head office staff, the support function, they have stated that they should go through an adequate training. What we have seen is that different departments were given anti-money laundering and different IT relevant sessions for 2 to 3 days, 3 to 5 days. However, for Islamic banking, what we have seen in banks, some banks, that they only give 1 day training, or they only give the virtual training session, or they only give 3 hour session, 4 hour session. So with 3 hours, 4 hour, 2 hour session, I think we don't have adequate understanding of Islamic banking products and services. This should be on frequent basis. This should be on regular basis. That's why State Bank understand this complexity of the transaction and so on. Again, a question is very much discussed with the Sharia board appointment that if I want to become the Sharia board member, what I should do. So there is a fit and proper criteria determined by the Central Bank of Pakistan that the Sharia scholar who needs to be on the board of who needs to be on the Sharia board must have Shahadatul Alimi in Pakistan, Alim course, Mufti course, or otherwise they should have be a LLM degree and so on, and they should have some minimum 4 years experience, should be having adequate understanding of banking and finance, strong in Islamic jurisprudence, good comprehension of Arabic language, good communication in English skills, track record is clear, integrity, and so on. This is the form which is submitted for any Sharia board member which needs to be hired. First of all, they have to coordinate with the institution that I want to become the Sharia board member for an institution. They say that these are the basic requirements which are required under the Sharia governance framework to fulfill, and the management see that yes, this person or this guy will be helpful in our banking institution. They hire you, and then these forms are submitted to the central bank. If the central bank deem accepted that yes, this is the good guy, this is a good person having financial capability and stability, if after the approval of the board of directors, they see this is accepted, then the approval was granted that okay, you
may appoint these 3%, 4%, 5% as the Sharia board members. So every Sharia board member is initially interviewed by the board of director, because the board of director appoint member, and after approval from the board of director, approval from the regulators, approval from the central bank, approval from the State Bank of Pakistan is also obtained. This is a form. This is some declaration form. In what is we sign in general as well. Declaration of fidelity and secrecy. Declaration from bank that we want to propose this ABC person as a Sharia board member. Now this is the report what we have discussed. We have discussed that each Sharia board needs to have 4 meetings during a year. In each quarter, 1 meeting, and along with this, the Sharia board, the board of directors will meet twice a year with the Sharia board. Let's say if I discuss that in Feb we meet with the board, and this is the annual. This is after the annual accounts meeting. So this format is given by the central bank. That these are the minimum requirements to be confirmed and to be declared by the Sharia board, that all these things are compliant with the within the bank. So if we see in the first point, whether or not IBI is compliant with Sharia rule and principle in the light of fatwa ruling, the guideline issued by its SB. We have discussed earlier that all the products, process flows, procedures, agreements, marketing registration, all in all is required to be submitted by the executive management to the Sharia board, and the Sharia board has reviewed and approved the product, process, documents, procedure, policy, and so on. Now, at the post level, this is the pre-level, and at the post level, after year end, the Sharia compliance department has performed different reviews. The internal Sharia department has performed different audits. The external Sharia audit has performed different audits. The state bank inspection team have visited. They have performed different inspections. So based upon all these, the Sharia board will say that yes, we have reviewed different reports and so on. And based upon that, we see that the guideline provided by the Sharia board, ABC members of the board, is complied by the Islamic Banking Institution. So this is also published in the annual accounts. In the second point, whether or not IBA is complied with directive, regulation, instruction, and guidelines related to Sharia compliance issued by the SBB in coordination with the, in accordance with the ruling. First point is about the internal opinion, and the second point is about the SBB directive. Let's say suppose SBB has said that this is the minimum Sharia compliance requirement. So the Sharia board does not say no, we cannot. We are not of the view that these are the basic requirements, and we are overruling the central bank. So if the central bank, under the discussion with the Sharia advisory committee, stated that this is the basic requirement for Sharia, the Sharia board does not say that no, we are not adhering this requirement, we are not of the view. If they are not of the view, they are not adhering, they have to consult with the state bank, they have to consult with the Sharia advisory committee. So the internal Sharia board department, Sharia board, stated in the annual report that all these opinion, direction, directive, regulation, instructions are complied. In the third point, they opine in the annual Sharia board report of whether or not the bank has a comprehensive mechanism in place to ensure Sharia compliance with their overall operations. As you are aware that the Sharia board members are only 3. So what, how the Sharia board member take an opinion, give the opinion, they review the key takeaways of the Sharia compliance department. They review and have the key takeaways by internal Sharia audit, external Sharia audit, state bank Islamic inspection. And the RSGM also visited different branches, different segments, different departments. So based upon all these opinions and all these information and report, the Sharia board said that yes, they have a compliance mechanism. Then in the fourth point, the inflows and outflow mechanism are given by the Sharia board. The management provide a list. Yes, sir, these are the inflows department. We have a KYC, know your customer department, that in case any area non-compliant business, you cannot take the deposit. And in case if we have disbursed fund and we have financed to customer, and afterwards we have seen that the transaction not as per the Sharia guidelines, so it means the transaction needs to be reversed.
and the income should not be taken into income. So in the fourth point, this mechanism is also available in all the institutions which are offering the Islamic banking product and services. In the fifth point, again the depositor, if you are taking the money from the depositor, it is your responsibility as the Mudarib, as the manager, that the expected date that you should be working in a way that the expected date of the customer should be provided, unless and until there is a force majeure. In the sixth point, it was inquired by the State Bank of Pakistan that the Sharia board also should also state that as they have regular interaction with the management, they have the regular interaction with the staff. They should also state the level of awareness capacity, what is the level of capacity, the level of understanding of the staff. And the last point, the seventh point, it was asked from the Sharia board that do they have the uh, do they have adequate resources, because the Sharia board member are only 3 to 4 or 4 to 5 or 5 to 7. However, the bank staff is 5,000, 6,000, 10,000, 15,000. So for this purpose, to give opinion on above 6 points, so the bank have provided adequate resources that they give opinion. So if the Sharia board of the bank said no, we have not given adequate resources, so it means the above 6 points are in a very complex position. That's why the central bank is stated and included in the last point that suppose if we have 1,000 branches in a bank and uh, uh, a large number of, let's say suppose we have 25,000 employees, and for the 1,000 branches inflows and outflows, and let's say 10,000, 15,000, 20,000 staff. So if the Sharia board has given only 5%, 6%, 7%, so it means they have not provided the adequate resources to provide the opinion based upon which the income will be halal. That's why Central Bank has included this condition in the annual Sharia board report. The last point, in case the Sharia board have given corrective action last year, however, still the management outstanding, the Sharia board needs to include this in their report that we have provided opinion. This is still outstanding. Then their opinion will be included. This is the external Sharia board report format, and these different conditions are also included in this, along with the additional control mechanism for president. So now a brief in Urdu. What we have seen is that there are different controls present in the Sharia governance framework. So जो भी इंस्टीट्यूशन इस्लामिक बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा और बैंकिंग से उसकी वाबस्तगी होगी, तो उसके बाद डिफरेंट कंट्रोल्स होंगे, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ओवरसाइट मैकेनिज्म मौजूद हो, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां मौजूद हो, उसके अंदर जो है वो शरिया बोर्ड की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर की अपॉइंटमेंट, उसके अंदर इंटरनल शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का होना, उसके अंदर इंटरनल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट का होना, उसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होना, उसके अंदर एक्सटर्नल शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट का होना। और फिर इसी तरह शरिया बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर डाइवर्सिटी के एतबार से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों का होना, नॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बाज़ दफ़ा ये इश्काल किया जाता है कि इस बैंक के अंदर, इस इदारे के अंदर एक ही मसलक के लोग मौजूद हैं। लेकिन जैसे तस्करा किया कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के हर स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस्लामिक बैंकिंग की चीज़ों समझ सकें। इसका मकसद ये नहीं होता कि अगर कोई पीएचडी कर लेगा, कोई एमबीए कर लेगा, कोई बीबीए कर लेगा, उसने इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस का कोई एक कोर्स लिया हुआ होगा तो उसको इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ में आएंगी नहीं, समझ में नहीं आएंगी जब तक वो इस काम को अपने लिए मुस्तकिल अपने टू-डू लिस्ट में डाले, उसको चीज़ों में इंट्रोडक्शन हो। लेकिन सेंट्रल बैंक ने इस इश्काल को ख़त्म करने के लिए शरिया बोर्ड के अंदर भी डाइवर्सिटी की बात की, और ये बात की एक जगह पे बात की कि स्कूल ऑफ थॉट्स के एतबार से मुख्तलिफ लोग होने चाहिए, और एक जगह बात की कि इंटरनेशनल लोग मौजूद होने चाहिए। इसी तरह कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसके अंदर भी RSBM के अलावा भी शरिया स्कॉलर्स होने चाहिए जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के हों। और उन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होने की वजह ये है कि वही इश्काल किया जाता है कि मुख्तलिफ मसाले को मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग ही जो बैंक के अंदर मौजूद है, दूसरे मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी वजह मौजूद होना ना होना की एक अहम वजह ये है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और वो लोगों की क्या कहते हैं आगाही नहीं है। उस आगाही ना होने की वजह से जो है ये गैप्स क्रिएट होते हैं। फिर उसके अंदर जैसे तस्करा किया कि शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट
مختلف کام ہوتے ہیں. اس کا کام ایک کانڈویٹ بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ دا شریعہ بورڈ ہوتا ہے. اس کا کام جو ہے وہ ریویوز ہوتا ہے. ریویوز آپ کو اندازہ ہے پاکستان کے اعتبار سے برانچوں کے اندر ہوتا ہے, ہیڈ آفس کے ڈپارٹمنٹ وغیرہ بہت چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے انٹرنیشنل آڈٹ کے اعتبار سے بات کی. انٹرنیشنل آڈٹ کی رپورٹ جو ہے بورڈ آڈٹ کمیٹی کو پریزنٹ ہوتی ہے, اس کی انفورسمنٹ وغیرہ ہوتی ہے, اس کی کریکٹیو ایکشنز ہوتے ہیں. پھر ایکسٹرنل شریع آڈٹ کی بات کی. ایکسٹرنل شریع آڈٹ ایک ایڈیشنل کنٹرول ہے جو کنونشن کے اندر نہیں ہوتا. کنونشن کے اندر ایکسٹرنل کنٹرول اور ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, اور اسلام کے اندر ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے, ایکسٹرنل شریع آڈٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کی اسلامک کے اندر بھی ہوتی ہے اور اسلامک کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن اسلامک کے اندر ایک ایڈیشنل انسپیکشن ہوتی ہے جو اسلامک کی انسپیکشن کہلاتی ہے. پھر تمام چیزوں کی بنیاد پر ایک رپورٹ کا فارمیٹ جو ہے وہ اینول شریعہ بورڈ رپورٹ کا فارمیٹ جو ہے وہ شریعہ بورڈ کے لیے لگا ہوا, اور ایک فارمیٹ جو ایکسٹرنل شریع آڈٹ کے لیے لگا ہوا ہے. پھر انٹرنل شریع آڈٹ کی رپورٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف پوائنٹس موجود ہیں. ان پوائنٹس کے اندر ہر چیز کا ایک مقصد ہے, اور مقصد کے لیے شریعہ بورڈ کے اندر یا تو ریزیڈنٹ شریعہ ممبر اتنا انٹریکٹیو ہوتا ہے مینجمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, ان چیزوں کا معلوم ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ چیز صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یا پھر وہ انٹرنل شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. شریعہ بورڈ کو بھیجی جاتی ہے, ایکسٹرنل شریع آڈٹ کو بھیجی جاتی ہے. ایکسٹرنل شریع آڈٹ کی اسٹیٹ بینک کی تمام چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے بعد وہ ہر چیز کے اعتبار سے وہ بولتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ہے, یہ کیوں ہے. اب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ اس نے بینک نے شریعہ بورڈ کے تمام فتاوی کے اوپر کام کیا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی بیس موجود ہوگی جس کی بنیاد پر کہا ہے. اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے اندر یہ سوال اگر کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی تمام ڈائریکٹو اسلامک کے اعتبار سے فلفل نہیں ہے, تو اس کے بعد ایک ریکارڈ موجود ہوگا کہ فلفل نہیں ہے نہیں ہے, اینڈ سو آن. چیریٹی کے اعتبار سے, پول مینجمنٹ کے اعتبار سے, اور آخری پوائنٹ جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایڈیکویٹ ریسورسز ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی برانچیں جو ہیں وہ 1500 ہیں, 1000 ہیں, 1200 ہیں, اور مثال کے طور پہ آپ کے ہیڈ آفس کے اسٹاف کی تعداد جو ہے وہ 10,000 ہے, 8,000 ہے, 9,000 ہے, تو ان 8,000, 10,000, 9,000 کے اعتبار سے آپ کے پاس اگر شریعہ بورڈ میں بندے, شریعہ کمپلائنٹ بندے 3 دیے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیپ ہے, کیونکہ ایک بندے کے اعتبار سے ہم ڈیوائڈ بھی کریں گے تو کتنے کریں گے. تو ان تمام چیزوں کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ماشاء اللہ بہت غور و فکر سے کام کر رہے ہیں, چیزوں کے اعتبار سے بہت غور سے کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں دیکھے گا, اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسائل آ گیا, کل کو کوئی شریعہ نان کمپلائنس کے اعتبار سے کسی بینک کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوں گی, تو یہ اشکال آتا ہے کہ اشکال آ سکتا ہے کہ سینٹرل بینک نے اس کے اوپر کیا کام کیا. اس وجہ سے الحمدللہ ہمارے سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک پاکستان ایس ایس پی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان ریگولر بیسس پہ سرکولرز انسٹرکشن گائیڈ لائن ایشو کرتے رہتے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ ایک روبسٹ میکانزم تیار ہوتا ہے. Now may I request from any other sister to have some brief they may write in the chat box, or they may on their phone mic and please share some feedback or something. We have done with the Sharia Government, we have done with the today's class. Sister Samson, you are available now today. Some feedback, some insights from your side. If you are available. Sister Janke, your mic is now working, or your phone is working, or you are still having problem with your mic? You all are available, or I am only speaking, you all are gone? Yes, Assalamu alaikum. We are here. Yo, thank you very much, Sister Janki. Yes, please. Okay. Just a quick one about how banking is going in the Gambia. Okay. I know you said we talk about this next class, but next class I'll be online, but I'm not sure the environment I'll be will be a bit noisy. So I might not be able to speak clearly from there. Okay. So just a quick one. I wanted to say in the Gambia, most of our banking system is conventional banking style. Okay.
even though majority of the Gambia, about 95% is Muslim, but most of the banks are conventional. But now you have some banks in the Gambia, the conventional bank, they have a Sharia department, so they offer Sharia compliant services. But we just have one bank that we will call an Islamic bank. But where I am in the microfinance industry, you have a lot of financial, Islamic financial services. Most of the microfinances are turning to Islamic microfinance now. For example, where I work in ABN, you have, we are strictly Sharia compliant. So we have a Sharia department. Am I speaking clearly? Yes, we can understand your voice as well. Okay. So we have an Islamic department, Sharia department, comprising of 2 people. So that this department is involved in all the decision making when we are offering financial services, when we are financing some business, for example, Murabaha and so on. The file and everything will be presented in a committee where a Sharia representative will be there, either the head or the Sharia staff. So they will look into everything and make sure the activity is Sharia compliant, if they are giving finance, if they are making decisions, even decisions about disciplinary action against staff and so on. The Sharia department is always part of the decision making. So I understand that some of the microfinances here also, the Islamic microfinance, they are also trying this, even though some of them are not fully compliant. But generally, like I said, it's just now that we are having a lot of Islamic financial institutions, and in our banks, most of them are still conventional. So that's what I wanted to motivate in. Okay. So, how many branches are there for your microfinance bank? We have 11 branches. And the number of staff? I'm not sure. We are over hundreds, but I'm not sure about the exact. Okay. Basically, the delegation visited Pakistan. I have discussion, interaction with them as well. So they all are also in the way that they will start Islamic banking from microfinance bank. I think they have a condition there in Uzbekistan, but one of the members has informed me that they have a condition that start the Islamic banking from microfinance bank, and then they will go. Yes. So I think same goes with your Gambia as well. Yes. So because Gambia is a small country, you have about 5 of them that are Islamic microfinance, and some are still coming up. Okay. Yes. So is there any requirement that you should undergo some regular training there, internal and external, or you are only having your interest based on your attending session? Is there any regulatory requirement as well? For staff training? Yeah, for staff training, training on Islamic banking. Not exactly, but there is a regulatory for the company to abide by if they want to operate Islamic, like a Islamic financial institution. But internally, our Sharia team always guide us in any of the decisions that are made, even as a staff and also as a company. So it's kind of gradual. The Sharia department is always there for guidance for any queries you may have, any inquiries. Also, if they see you doing something as a staff or as a company that is not right, they put you through and they explain. So gradually we learn internally from them. So do you think some potential demand in Gambia, or just as a routine, informal Islamic banking?
is going on. That is, I don't get that. I just want to ask, do you see the potential of Islamic banking present in Gambia, or just as a routine product? They are thinking Islamic banking finance is as a routine product, or is there any potential for Islamic banking there? There is, yes, because initially there was just about one Islamic microfinance, but just within the last year to this year, you have some few other financial institutions that were already a microfinance, but they have now turned to an Islamic microfinance. So there are a lot of things there. Because there are people, a lot of people, like I said, it's a Muslim majority country. There are a lot of people that are interested in banking, but because of this riba thing, they have second thought. So if you have an Islamic microfinance that is doing well, they would like to be part of, they would like to invest in your microfinance. So a lot of microfinances are now changing to Islamic microfinance. So there are potential. The majority population is of which religion? Muslim, non-Muslim, a mix, 20-30%. How much Muslim population is there? The people convinced for Islamic banking. About 95%. Sorry? The Gambia is about 95%. 95% Muslims there. About that, yes. Sister Farah Zaidi, are you there? Sister, अच्छा ये sister Anzul ने एक सवाल किया था. The sister Anzul has asked of one question in the chat box. The responsibility of the internal Sharia audit report is the responsibility of SCD or what? No, sister Anzul. Internal Sharia audit department is a separate department, and internal Sharia compliance department is a separate department. And each department is responsible for their reports. The internal Sharia audit unit is responsible for their reports, and the Sharia compliance department is responsible for their reports. The enforcement of the internal Sharia audit department is the responsibility of the internal Sharia audit unit. So, any other question, or we may? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक सवाल पूछना है. जी प्लीज सिस्टर. सर, शरिया कंप्लाइंट डिपार्टमेंट का ये मैंने बहुत सुना है. तो मुझे ऐसा लगता है इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि मतलब जो ब्रांचेस होती हैं और उसमें जो भी कस्टमर जाते हैं और इस्लामिक सर्विस के हवाले से वो जो मालूमात लेना चाहते हैं, तो वो शरिया कंप्लाइंट डिपार्टमेंट का काम है. लेकिन अभी जो हमने डिफरेंट इसमें देखा कि ऑडिट भी होता है और इसके अलावा जो है SCB डिपार्टमेंट के आपने मुख्तलिफ रोल्स बताए, तो उसमें आपने बताया था कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के शरिया स्कॉलर्स में ऐड होंगे, तो जो सेंट्रल बैंक की हिदायत के मुताबिक. लेकिन अब हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जो शरिया स्कॉलर होते हैं, मतलब जिन्होंने दर्स निज़ामी वगैरह किया होता है, तो उनको तो बैंक की इतनी नॉलेज नहीं होती. हो सकता है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो फिर वो डिपार्टमेंट को कैसे रन कर सकते हैं अच्छे से? देखिए, बात ये है कि ये रेगुलेटर ने इससे पहले कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, ठीक है. और एक तरफ कंडीशन नहीं लगाई थी, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से स्टेट बैंक के ऊपर भी कुछ आता है कि मुख्तलिफ मकातब फिगर के लोग मौजूद होते हैं और लोग मौजूद नहीं होते. लेकिन मिसाल के मुझे अगर सही याद पड़ता तो आप भी आलिमा है ना जी, ठीक है. तो अब होता ये है कि आपकी आलिम है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आज इस्लामिक यानी बात मुताबिक फिक्र की है जो आलिम की कोर्स है उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग की किताबें दाखिल हो गई हैं, ठीक है. लेकिन अब वो इस्लामिक बैंकिंग किताबें उर्दू में ही होती हैं, लेकिन वो जो पढ़ाने वाले असातिज़ा होते हैं वो वही उस्ताद होते हैं जो हमें अरबी किताबें ही पढ़ाते हैं. फ़िक़्ह की किताब पढ़ते हैं, हिदाया पढ़ाते हैं, या मिसाल पढ़ाते हैं, ये फतवा के अंदर जाकर फतावा शामिया वगैरह पढ़ाते हैं. वो जो हमारे हज़रात होते हैं, हम मदरसों के अंदर बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं हर उस्ताद की, बहुत ज़्यादा. स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि हम उस तरह का इज्जत और एहतराम नहीं करते जिससे हम मदरसे की इज्जत करते हैं. स्कूल कॉलेज के अंदर खासतौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी उस्ताद को इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो कहते हैं कि यार ये तो पढ़कर ही नहीं आया, वो चीज़ें नहीं है. लेकिन मदरसों में पढ़ते हैं हम, तो वो उस्ताद जो उर्दू की किताब में इस्लामी मालियाती
چیزوں سے متعلق بتا رہا ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استاد جی تو خود معلوم نہیں ہے، استاد جی صرف کتاب پڑھے اور ترجمہ بتا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی ٹھیک ہے. اب لیکن وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ چیزیں کنڈیشن میں ڈال دی ہیں تو وہ کتاب پوری بھی کی جاتی ہے، اس کتاب کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جب اسٹیٹ بینک نے ڈال دیا تو سب سے بڑا جو چیلنج ہمیں آ رہا ہے وہ چیلنج صرف اس اعتبار سے نہیں آ رہا کہ ان کی نالج نہیں ہے، ہمیں تو اس اعتبار سے بھی چیلنج آ رہا ہے کہ ان کو کمپیوٹر لٹریٹ بھی نہیں ہے. جب کمپیوٹر لٹریٹ بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں کوئی بندہ بھی کسی ایک بندے کے لیے اس کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے گا. کسی بندے کو اگر کمپیوٹر دے دیا گیا ہے تو اس کو اپنی ای میلز بھی چیک کرنی ہے، ان کو ساری چیزیں کرنی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس طرح کے کورسز جو اسٹارٹ کیے تھے، وہ اسٹارٹ کرنے کا وجہ یہ تھی کہ بہت سارے اگر مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نالج نہیں ہوتی ہے، وہ ہے تو جس حد تک ہم ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو سکھائیں. اب اسٹیٹ بینک نے جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ایک پوری اسکیم نکالی ہے، اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے 16 پوائنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. وہ 16 پوائنٹس کے ڈیوائڈ کرنے کے اندر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ آپ کو مدارس میں بھی جانا ہے، آپ کو اسکول میں بھی جانا ہے، آپ کو یونیورسٹیز کے اندر بھی جانا ہے. لیکن آپ یقین کریں گے میں پچھلے 3 ماہ سے کوئی بڑا اسلامک اسکول ڈھونڈ رہا ہوں جس کے اندر میں ٹریننگ کرا سکوں، لیکن مجھے کوئی بڑا اسلامک اسکول مل نہیں رہا. ایک بڑا اسلامک اسکول ہے جو مختلف ایکٹیویٹیز کراتا ہے. میں نے ان کو جب بولا کہ میں آپ کی اسلامک بینکنگ سیشن فری آف کاسٹ کرانا چاہ رہا ہوں 2 گھنٹے کا، ٹھیک ہے، تو وہ مانتے نہیں ہیں. اب جب مدارس کے اندر جو ہمارے میں خواتین کے مدرسوں میں خود میں خواتین کے مدرسے میں داؤد شریف پڑھاتا ہوں صبح 1 گھنٹہ، لیکن میرے مدرسے میں خود میرے مدرسے میں جو ہے 55 لڑکیاں ہیں اور ان 55 لڑکیوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اگر ان کو جو فقہ کی کتاب کے اندر میں نے مرابہ پڑھا ہے اور میں ڈاکومنٹیشن مرابہ کی پڑھا ہوں تو ان کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر سے 3 یا 4 یا 4 سے 5 لڑکیاں ایسی ہیں جو میٹرک انٹر وغیرہ کر رہی ہیں، وہ بھی پرائیویٹ کر رہی ہیں لیکن ان کی بھی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اسٹیٹ بینک نے ڈال دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو ہائر کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر لڑکی جو ہے بیچاری آ کے ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر پریشان ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ متنازع ہے کہ بنات کے مدرسوں میں پردے کا بہت انتظام ہوتا ہے لیکن بینک کے اندر تو پردے کا انتظام نہیں ہوتا. اور جتنا آپ انٹریکشن کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے. اب ہر لڑکی کے لیے کوئی ایسا نظام تو نہیں بنایا جا سکتا عالمہ کے لیے کہ وہ صرف لڑکیوں کو جا کے کرائے. تو یہ چیلنجز ہیں. وہ اس میں بعض لڑکی ہیں، بعض مدارس کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ چیزیں چل پڑتی ہیں، ورنہ پھر یہ پورٹ فولیو اس طرح بڑھتا نہیں ہے. تو یہ اس کا صرف یہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بھی کوئی مدرسہ ایسا ہو اور آپ اس میں دیکھیں گے جی آپ اسلام بینکنگ کورس کروانا چاہیں اور ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کمپلیمنٹری اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دن کلاس اسٹارٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ زوم اور ورچوئل سیشن سے ایسا جتنا جو ہے نا وہ سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا جب تک آپ سامنے ڈاکومنٹ نہ کھولیں، چیزیں نہ کروائیں، ایکسرسائز نہ کروائیں، لیکن پاسبل ہو نہیں پاتا. اور مدرسوں میں خاص طور پہ بنات کے مدرسوں میں یہ گنجائش ہوتی نہیں ہے. پھر ہر جگہ پہ یہ سوچا جا رہا ہے اس وقت کہ جو سارے لڑکے آ رہے ہیں لڑکی آ رہی ہیں مدارس سے آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریعت کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈائریکٹ انٹری مل جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وہ ہے. میں نے جب بینکنگ اسٹارٹ کی تھی تو میں نے جیسے شروع میں میرا پڑھا جس کا جب بینک میں آیا تھا تو میرے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ شریعہ ایڈوائزر اس زمانے میں کہلاتا تھا، تو میں نے کہا آپ شریعہ ایڈوائزر کے ساتھ کام نہ کریں، آپ بینک کے اندر آپریشن کے اندر کام کریں. اور تقریباً 2 سال میں آپریشن میں کام کرتا رہا. میری آپریشن میں بھی کیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ اوپر جا کے ڈائریکٹ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ایگزیکیوشن کا پتہ نہیں ہوگا. جب ایگزیکیوشن کا نہیں پتہ ہوگا تو جو بھی میں نے بھی آج کلاس میں ڈسکس کیا کہ آپ کو سوال بتایا گیا اور سوال کے اندر کوئی کمی تھی. اب وہ سامنے والا سوال کرنے والے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اگر اس کو چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ بلائنڈ اعتماد کرے گا اس پہ. لیکن اگر اس کو چیز کا پتہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں جی آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کولیبوریشن انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور ملنا جلنا زیادہ سے زیادہ ہو. سیکھنے سکھانے کے لیے مدارس کے اندر کتب تو آ گئی ہیں، کتابیں تو آ گئی ہیں، سلیبس میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن سلیبس میں پڑھانے کے لیے پروفیشنل لوگ ہوں جو پڑھا سکیں. بینکوں کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو کام بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی صلاحیت ایسا اتنی زیادہ نہیں بنی ہوتی کیونکہ
وہ یا تو اسلامک شریعہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنا نہیں چاہتی ہیں، اور اگر کام کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ٹوٹل 4 سے 5 بندوں کا کوٹا ہوتا ہے، اور 4 سے 5 بندے جو ہیں وہ مثال کے طور پہ سپوز میں ایک بینک کے اندر کام کرتا تھا، تو اس کے اندر 5,500 افراد موجود ہیں، اس کی جو پاپولیشن ہے، اس کے اسٹاف ہے، اور آپ کو 4 بندے ملے ہو ٹوٹل، یعنی میں شریعہ ممبر ہوں اور میرے انڈر شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر 4 سے 5 یا 5 سے 6 بندے ہوں، اور 5 سے 6 بندے پورے 5,500 بینکوں، پورے 5,500 لوگوں کی مختلف ڈپارٹمنٹ کی روزانہ کی 50 100 60 70 80 100 ای میلز آتی ہیں، ان کے جوابات دینا، ان کی ڈسبرسمنٹ کرانا، ڈپازٹ سے متعلق کرانا، ریگولر ٹریننگز وغیرہ میں انوالو ہونا. تو اب اگر ہم مثال کے کسی نئے لڑکے نئی لڑکی کو ہائر کر لیں گے تو کیسے ہائر کریں گے؟ تو یہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ہر بندے یا بندی کو اپنے فیوچر کے اعتبار سے بات اگر اسلامک بینکنگ بنا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں. آپ جو ہے مختلف اداروں کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے میزان بینک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ برانچز کے اندر آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن برانچز کے اندر لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عالمہ ہیں تو عالمہ ہونے کی وجہ سے پردے کا اہتمام آپ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے برانچ کے اندر اس طرح نہ ہو پاتا ہو سم ٹائمس. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مثال کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب وغیرہ آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالمہ جو ہے وہ ڈائریکٹ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہے. اگر وہ عالمہ ہے اور وہ مختلف چیزوں کی ڈیولپرس ہے، وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کام کر سکتی ہے، ایچ آر کے اندر لرننگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتی ہے. شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو سپروائزری ڈپارٹمنٹ ہے، سارے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا پورے بینک کو کنٹرول کرتا ہے. تو لرننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ لرننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کی کیپیسٹی بن گئی، آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ جی مفتی صاحب میں اگلا ٹریننگ سیشن میں کراؤں گی، میں آپ کو 15 منٹ کا چارج دوں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے جی انصر آپ جو ہے اگلے سیشن میں آپ 15 منٹ جو ہے نا وہ شریعہ کمپلائنس فریم ورک کو بتائیں گی اور آپ پڑھائیں گی. ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا سوال کے اعتبار سے بتانے کو، تو پڑھانا تو آپ پڑھائیں گے. اس طرح آپ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر محنت کریں، اور پھر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ کم ہوتے ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے سم ٹائم وہاں ہائرنگ میں مسئلے آتے ہیں. تو اس وجہ سے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہیں، آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. میں نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تھوڑی سی ماڈرن ہے، تو اس کے بعد جب میں نے سیشن کیا تو اس کے یہاں ایک مارکیٹنگ کی خاتون بھی سیشن میں تھی. تو میں نے ان سے سیشن کے بعد پوچھا کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں کیا ہے، یعنی کہ ماڈرن یونیورسٹی تھی تو اسلامک بینک فائنانس سے ایسا ہوا. تو انہوں نے مجھ سے یہ تذکرہ کیا کہ ہوا یہ کہ ہمارے یہاں مارکیٹنگ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بینک کے اندر جاب کرنے گئی تھی، تو ان کو ایکسکیوز کر لیا گیا کہ انہوں نے اسلامک بینکنگ فائنانس کا کورس نہیں لیا ہوا تھا، اور نارمل بیسک بگنر جاب تھی. لیکن بگنر جاب کے باوجود بھی اگر ان کو کوئی اسلامک فائنانس کا نہیں ہوگا، تو اگر کوئی پوسٹ وغیرہ کرنی ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بنانا ہے، تو obvious سی بات ہے کہ ان کو بالکل ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی، اور لوگ کم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے چانسز کم آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہمارے کریکولم کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کریکولم کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے میں نے اس سے پہلی کلاس میں بھی تذکرہ کیا تھا، اور آج بھی گاہے گاہے تذکرہ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیپیسٹی بلڈنگ میجر کی ایک 16 پوائنٹس کی پالیسی نکالی ہے، جس کے اندر اس نے کہا کہ انٹرنل بینک کے اندر بھی اس طرح کی محنت کرنی ہے، اور ایکسٹرنل اداروں کے اندر، اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر، اور ڈفرینٹ اتھارٹیز کے جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں وہ چیز ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. Just for our sister Hawa and Fursa, our sister Farid has asked that what we have seen in Pakistan is that the different females who are studying Islamic religious and having Islamic religious qualification, what we have seen is that they want to enter into the Sharia compliant department. So how they will enter? Because we have seen that our curriculum does not have the capacity and capability that the educated, the graduated masters and from the Islamic madrasa may directly be appointed in the Sharia compliant department. So I have advised that each and every individual needs to have understanding that if I want to go to a certain path, what education may I have need to adopt. Let's say if I'm a matric student, 10th class student, and I want to go in Islamic banking institution, I want to go in
the Sharia compliant department. So what studies are required that I should undergo to have the job there? Likewise, I have stated that this is not the regular basic requirement that every alima or every alim should have the objective that after alim course and after mufti course, I will go to the Sharia compliant department, I will go in the Sharia audit department. No, if you have the capability of the marketing, if you have the capability, you are a good presenter, you are a good spokesman, so you may try to have some jobs in the training departments as well. But I have stated reservation is that what we have seen is that uh, in majority we have seen that the alimat, the madaris fasilat have a very conservative approach because this is as per the Sharia law as well that they should not talk with the na-mahram. So in these cases, sometimes when they engage with the people, they're different male person as well. So these are some challenges as well. But I think every alima, every alim should not focus that after the completion of my graduation in alim course or alima course, I will only go to the Islamic, I will only go to the Sharia compliant department. No, there are different departments in the bank. Let's say there is a department called credit administration department. The credit administration department is the documentation department. Let's say there is a department called Central CBU, different departments there are present. So if you will go in the job profile of different career pages in the bank's website, you may look into the basic requirement of the job. Let's say the job requirement is that you should be a graduate, you should be masters, and the second requirement is that you should be good, having good communication skills. The third requirement is that suppose you should have a basic understanding of the Islamic banking knowledge. Sister Azul, we have Sister Samson. Also, she is a branch manager in Islamic banking branch, Islamic banking institution. So what we have seen is that sometimes the branch managers are also required the sales staff, and the sales staff should have a good understanding of the Islamic banking products and services. But we have seen that these sales staff are male because the male staff interact with each other. However, sometimes we have seen that the female staff which have a good knowledge, they have a very good interpersonal skill, they are very prompt, responsive, and they are very fast movers in this field as well. So I think we should focus that every alim and every alima should not focus that I will only go to the Sharia compliant department. No, there are different departments, full-fledged banks, and if you have the capacity, you have the capacity that you may go into the HR department, you may go into the Sharia compliant department, you may go into the learning department, you may focus on other department as well. Sister Azul, I think I've responded to your query. Yes, sir. Thank you so much. So it's 4 o'clock. Now we shall end the session. I think Sister Hawa and Funsa will be listening us. Sister Hawa and Funsa, are you there? Assalamualaikum. Walaikum salam. Yeah, I'm around Mufti. I came late. Okay. Yeah, but I'm listening. I understand. So what confused me is this thing that this Sharia complies. You know, I didn't Sharia complies. What is your question? Please repeat it. I said this Sharia comply thing. This is my first time to start this thing. This semester I started Islamic finance. So many things are not clear to me. That's the problem. So what you want to clear, please, if you don't have, if you have some questions on our today's session or last session, I will request you to have some questions. Last session there was the word you were saying this. I don't know if it is oof or I this thing. I don't understand that. Can you please repeat what you are asking? I think it's oof. Oof, customary practices. Yeah. Oof mean customary practices. Like we say in law, a precedent
precedent for this case, so we opt for this or not? What do you say? So what means customary practice? Okay, it means that. So any other question if you have, please write in the WhatsApp group or